Servus Leute und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Wir sind jetzt in Strut B und haben eine Waffe erhalten und müssen jetzt zu Strut C, den Präsidenten, retten. So. Ich glaube, hier liegt noch eine andere Waffe. Hier in diesem, im selben Raum liegt auch eine andere Waffe, und zwar die Betäubungspistole. Die würde ich mir gern holen, denn Leute zu töten ist in Metal Gear Solid optional und eigentlich sogar schlechter, als wenn man sie einfach betäubt. Ich glaube, hier war die M9. Nein, hier ist so ein Schaltschrank. Ich glaube, hier war sie drin. Irgendwo in einem von diesen Spinden. Da ist sie. Nein, das ist wieder Munition. Hier war sie. Nein, eine Ration. Okay. Und Frauenbilder. Manchmal kann man Schränke auch aufschlagen. Den nicht. Okay. What? Oh, nee. Interessant. Wie gesagt, eigentlich sollte hier noch eine M9 liegen. Tja, blöd, solange wir keine Betäubungspistole haben, können wir niemanden außer Gefecht setzen. Und ich werde sicher niemanden töten. Nevermind. Gehen wir einfach weiter. Irgendwann finden wir schon die M9. What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Don't let them take the president! Ready grenades. A dud! Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness?
I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to Simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Alright, change of plans. Jetzt müssen wir Bomben entschärfen. Passt. So. Es ist immer sehr spannend, dass man in neuen Gebieten kein Radar hat. Vielleicht hilft uns ja der Sensor. Ich glaube nicht, dass hier auf dem Klo Leute sind. Schaut mal hier in den Spiegel. Und ein Handtrockner. Ich frage mich ja manchmal, wie sie Spiegel im Spiel implementieren. Ob das nur ein gespiegelter Raum ist hinter dem Spiegel. Ist alles möglich. Es ist die einfachste und billigste Methode, einen Spiegeleffekt zu machen in Videospielen. Also es ist wahrscheinlich einfach nur ein gespiegelter Raum. Liegt hier irgendwo die Betäubungspistole? Nein. Ja, Medikamente liegen hier. Es ist irgendwie komisch, dass auf dem Männerklo Munition liegt und auf dem Damenklo liegt auch Munition, aber auch Medizin. Das ist ziemlich sexistisch. Just saying. Okay. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys.
Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Navscolioed, Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose.
That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. What's this? Security card, issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right.
I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Alright, eine weitere ausschweifende Zwischensequenz später und wir dürfen wieder spielen. Das Witzige ist hier auch bei den Melonen, by the way, schaut mal. Cool, oder? Naja. Wir werden diese Waffe auch nicht benutzen. Wenn wir bald die Betäubungspistole finden. Ich suche sie nämlich. Das Ding ist, ich brauche das Ding einfach. Okay. Wir müssen jetzt Bomben entschärfen. Ich weiß, glaube ich, noch, wo alle sind. Also, ich glaube es zu glauben. Bin mir ziemlich sicher, dass ich es noch weiß. Weil ich habe das Spiel, wie ihr vielleicht wisst, nicht nur einmal durchgespielt. Auch nicht zweimal, auch nicht dreimal, auch nicht viermal. Ich habe es, glaube ich, keine Ahnung, 30 Mal durchgespielt oder so. Aber das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her, deswegen, ja. Und wenn man auf Schwierigkeitsgrad schwer oder höher spielt, sind sogar mehr Bomben versteckt auf pro Strebe, also pro Strut, pro Vertice, pro, Vertex heißt es ja. So, die erste Bombe ist genau hier, die sieht man da im Spiegel. Seht ihr das da? Cool, oder? Alright. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Naja. Ich frage mich ja, wer dieser Pliskin-Typ ist. Er hat denselben Synchronsprecher wie Snake. Aber es kann natürlich nicht sein, dass es Snake ist. Die hatten bestimmt einfach nicht genug Synchronsprecher. Und nicht genug Character Models, weil er genau gleich aussieht. Das ist ein Soldat. Shit, und wir haben keine Betäubungspistole. Das kotzt mich jetzt an. Weißt du, den hätten wir jetzt schön wegsnipen können. Mit unserer schönen Betäubungspistole. Aber wir haben keine. Ah, ich weiß, wo eine ist.
Wir gehen über A. Ich glaube, die Betäubungspistole ist in Strut A, in dem Lagerraum. Bin ich mir relativ sicher. Oh, jetzt sind hier auch Soldaten. Guckt mal, wie scheiße. Guckt doch mal, wie dumm. Was soll das denn? Oh, es ist Schmutz. Das ist Schmutz. Das ist richtiger Schmutz. Aber ist egal, wir kommen ja vorbei. Wir verstecken uns einfach im Klo oder so. Wenn er jetzt nicht nach oben guckt, dann haben wir gewonnen. Ja, easy, komm, raus. Zack. Stealth. Das ist, oh, jetzt sind ja auch noch unbemannte Cypher-Flugzeuge. Das gute Ding ist aber, man kann die Dinger einfach abknallen. Weil die können keinen Alarm schlagen, die zählen nicht als Kill. Die sind einfach Kollateralschaden, wenn man sie abknallt. So, Strut B. Hier haben wir auch eine Bombe und ich weiß auch genau, wo sie ist. Die ist tatsächlich echt gut versteckt. Die ist genau hier. Man muss die Tür zumachen. Da ist sie. Haha. Witzig. Nehmen wir das Kühlspray. So. Ich frage mich aber echt, ob C4 wirklich so zu entschärfen ist. Einfach indem man es einfriert. Weil, also ich weiß zufällig, dass C4-Sprengstoff explodieren kann, auch wenn dass er nicht explodiert. Oder dass er halt ziemlich robust ist. So, das meine ich halt. Das weiß ich aus, naja. Jeder muss seine Geheimnisse haben, oder? Genau, ich weiß es einfach. Ich glaube nicht, dass man das durch Einfrieren einfach so... Und wenn man den Zünder einfriert... Naja, kann schon sein. Da kommt der jetzt nochmal vorbei, der Typ. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Grip. Get a grip! Easy. Strut A. Pump Room. So, wie ihr seht, haben wir eine Kamera. In dem nächsten Raum, aber keinen Soldaten. Von daher ist es cool. Nur eine Kamera. Nein, auch ein Soldaten. Oh, nevermind. Oder war die... Warte mal, war die M9 vielleicht in dem Schrank da? Boah, ich müsste mir überlegen, ey. Die ist auf jeden Fall hier. Ich glaube, sie ist echt in Strut A. Ich glaube, sie ist in einem von diesen Spinden. Ah, ne. Das ist echt eine Narration. Ist sie da in dem Schrank? Ey, ich weiß es echt nicht mehr. Entweder... Nee, es muss hier eine M9 geben. Es muss eine geben. Irgendwo. Da ist auch noch Munition. Das ist echt komisch. It's weird. It's really weird. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, um die Bombe hier zu erreichen, muss man ein bisschen kriechen. Hier unter den Rohren. Und dadurch... Irgendwie kriecht er so langsam. Ich weiß nicht warum. Diese Emulation hat ziemlich komische Issues. Oh, aufpassen. Der Typ läuft hier lang. Verstecken wir uns. Er sieht uns nicht, weil er ja nicht auf die Dings guckt. Auf die Rohre. Hier ist die Bombe. Wenn man übrigens auf die Bombe schießt, dann explodiert sie. Was unrealistisch ist, denn C4 explodiert nicht, nur wenn man auf den Sprengstoff selber schießt. Man kann den Sprengstoff auch verbrennen. Und der explodiert nicht. Man kann ihn schlagen, beschießen, The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal writing. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too.
Just hurry. Ich meine, wir reden hier von einem Experten im Bombenlegen. Und er versteckt die Bomben an offensichtlichen Orten und besprüht sie mit seinem Aftershave, sodass der Sensor die Bomben schön aufspüren kann. Natürlich ist das eine Falle. Oder was sagt ihr? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Ach, ey. Ihr wisst gar nicht, was das für mich bedeutet, dieses Spiel wieder spielen zu dürfen oder zu können. Weiß ich nicht. Es ist irgendwie unbeschreiblich. Es ist halt einfach Nostalgie. Kann man das Nostalgie nennen? Ja, schon. Es ist halt irgendwie cool. Ja, es ist schon ziemlich cool. So, aber wo ist denn jetzt die M9, sag mal? Wo ist denn die M9? Weißt du, wo die M9 ist, Kollege? Da ist eine Cardboard-Box. Okay, der ist jetzt bewusstlos. Da ist eine Cardboard-Box. Holen wir uns die? Yes, die holen wir uns natürlich. Wo kommen wir denn hier rein? Nirgendwo. Wann macht denn der wieder auf? Ich glaube, die bleiben nicht lange down, oder? Glaube ich. Oh ja. Ja, die bleiben echt nicht lange down. Das ist das Problem. Enemy Fire, ja. Ich habe ihn ein paar Mal geschlagen. Das ist kein Enemy Fire. Das Blöde ist halt echt, dass die Caution-Phasen über die Räumlichkeiten hinweg erhalten bleiben. Das ist die große Scheiße, ey. Diese blödes... Oh nein, Scheiße. Habe ich eine Cardboard-Box? Fuck. Fucking hell! Kommen wir jetzt hierher? Shit. Ich muss mich schnell verstecken. Oh. Ich glaube, wir sind safe. Oh, 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 shit! No! Ich hasse es. Diese, ja, egal. Das Problem an der Brücke ist immer, es gibt nur zwei Richtungen. Außer es ist eine Brücke, die mehrere Punkte verbindet. Dann gibt es natürlich mehrere Wege, aber... Ja, okay. Da ist ein Soldat und da ist eine Cypher. Die Cypher können wir nicht abschießen, weil durch die Waffe würden wir uns verraten. Aber die Cypher, die fährt gleich unten lang. Und dann können wir einfach da oben rüber scooten. Wenn wir schnell sind, schaffen wir es. Alright, let's go. Wenn da jetzt gerade der Soldat hochrennt, er rennt gerade hoch. Oh, er kommt wieder hoch. Nein! Oh shit. Bitte verpiss dich. Da haben wir Glück gehabt. Oder Skill. Naja, haben Skill gehabt. Kein Glück. Ich glaube vielleicht, dass hier die M9 versteckt ist. Weil irgendwo muss sie doch sein. Das kann doch nicht. Die kann doch nicht einfach nicht existieren. Hier liegt zwar Munition. Hier liegt die M9. Na, natürlich. Jetzt haben wir sie. Jetzt können wir Leute einschläfern. Weil dieses Job ist nämlich ein bisschen tricky. Hier sind relativ viele Soldaten und es gibt 2 Ebenen, 2 Stockwerke. Das ist alles so ein bisschen anspruchsvoll. Nur für Pro-Gamer. Und ich bin ein Pro-Gamer, wie man weiß.
Deswegen schaut zu, wie ich das mache und dann wird euch nichts passieren. Genau. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Klar, es ist total nervenaufreibend. Ich zittere richtig.